we are here today to sit down and see how we can take this ceremony forward. And as we have said, this today is a reconciliation and healing ceremony. Again, as you probably have witnessed, when Sam saw the item that was found in Oxford University, Oxford Museum, he was really surprised, because the only way that you can get those items is if you have come here and something terrible happened. For us as the government and of the Maasai community, we want to say that we really appreciate this process. Tomorrow I will again be with you in Olenaisho Boma, and for the two families, Sulul and also Mbaima, this is actually the beginning of everything. This is just a process. And I can assure you that the leadership of Narok and Kajiado and Samburu and Tanzania, we the leadership will follow keenly as we continue with the negotiation, as we continue to also understand exactly what happened and how the Maasai items ended up in Oxford. But let's not follow the history. What we need to do now, because again those are generations that have gone, it is us to really sit down, particularly with the leadership of the Maasai elders, to lead us and really tell us what needs to be done so that we can do what is required of us. For Laura and the group, I understand that one of you among the five, she's not yet married or she's available. Again, as we continue to reconciliate, we can actually have one of the young men to marry one of you who is available, and then now we will be part and parcel of the family. Ni kwamba leo ni siku ya maana sana katika jamii yetu ya Wamaasai. Asa ni wakati ambapo sisi jamii ya Wamaasai tulifanya uchunguzi na tukaenda mpaka huko London, Oxford University Museum. Tukaenda kukuta ya kwamba tumepata zile items ambazo sisi kama jamii ya Wamaasai tunakuanga naso sana sana wakati warani walikuwa. Sasa wakati ya ukoloni, hawa wandugu zetu walipouliwa wakati ya harakati za kutafuta uhuru kwa Kenya, waliweza kuchukua zile vivaa huko kwa museum. So tulipoenda kujua, hawa wandugu zetu ambayo ni wasomi walienda kuengage na kuongea na Oxford University. Wakakubaliana na sisi ya kwamba hizi vivaa zimetoka Kenya, na hata mpaka kwa ile maandiko yao ama kwa zile historia yao walisema ni wapi walitoa. Na ndio unaona tumekuja mpaka kwa familia ya Sululu na pia familia ya Mbaima ambayo na Naisho na Sayelel. Ndiposa tumefuatilia tukajua ni boma gani ambapo hiyo warani ama hiyo watu walinyang'anywa ama waliuliwa kupatikana hizo vitu. So kwa ufupi wamekuja leo na ng'ombe 49 kwa kila familia. Hii boma ya Sululu wamepata ng'ombe 49. Ile ingine ya Mbaima walipata 49. Kesho tutaenda kupeana ingine 49. Alafu tukienda Tanzania wanaenda kulipa hiyo 49. Hii sio ya kwamba ati wamelipa, hapana. Ni ishara ya kwamba wamekubaliana na sisi ya kwamba kulikuwa na jambo ambalo lilifanyika hapa. Sasa tunaenda tukiamaliza tarehe 5 huko Tanzania, sasa tunafungua wakati mzuri ambayo sasa tunaongea kwa undani. Sasa kwa sababu wamekubali, sasa ni nini italipwa? Kwa sababu ng'ombe 49 sio ng'ombe ya kulipa mtu ambaye ameuliwa ama ambaye amekufa na ikachukuliwa vifaa zao. Hizi vifaa kwa wale ambao wanajua kimila, sio vifaa tu unaweza pata kila pahali. Ni lazima mpaka umeua mtu ndio huyo ukachukua hizo vitu. Otherwise huwezi pata, kwa sababu ni vitu ambayo mtu anafaa kienda kwa mambo yake. Nangiria natoka Tanzania. Tuko hapa jamii nzima ya Wamasai Tanzania na Kenya kushuhudia tukio la kihistoria linalohusiana na vizaa za kimila zilizochukuliwa wakati wa ukoloni. Vizaa hizi zimekaa museum kwa miaka mingi, lakini tangu mwaka 2017 tumekuwa na harakati ya kufuatilia na tumeweza kufanya kazi kubwa ya kutafiti zilivyochukuliwa,
nani amechukua, imepita kwa nani na kwa nini zimehifadhiwa huko. Kikubwa kilichoonekana kwa nyaraka walizoandika pia wakoloni ni kwamba watu wengi sana waliuawa. Na watu wengi waliuawa na wakachukuliwa nyaraka zao, wengine waliuawa na kuzikwa. Lakini kikubwa kwa nyaraka 5 tuliofuatilia ya boma ya Naisho, Sulul, Baima, Sayelel pamoja na Moseka waliotoka Sikirari, zimeonekana kwamba watu waliuawa. Na waliuawa wamama na wazee na bidhaa zao zimechukuliwa, na hizo maandishi na ushahidi imethibitika kwamba hivyo bidhaa zimefanywa biashara. Ingine imepita watu 5, nyingine imepita watu 10 na sasa ziko kwenye museum zinakaa huko. Na hii ni mwanzo tu wa kusema kwamba tunahitaji sasa kujua historia yetu, kwa nini tumefika hapa. Museum iko hapa ya Pitt River pamoja na chuo kikuu cha Oxford. Wamekuja kushuhudia ni kiasi gani mila yetu ni muhimu kwetu, lakini ni sehemu pia ya kukiri kwamba wamehifadhi hizo vitu na wamehifadhi wakati mwingine bila kujua hao walioko sasa. Lakini kweli historia imeonyesha kwamba watu wetu waliuawa, na tunaanza sasa mazungumzo rasmi kati ya jamii ya Wamasai yote na chuo kikuu cha Oxford na labda serikali ya Uingereza kuhusiana na matukio haya na jinsi ambavyo yameendelea kutuumiza kizazi na vizazi mpaka sasa. Nashukuru sana. Today is a very magnificent day because it is like the meeting of minds. The issues that we have had for a long time are being sorted out. We are happy that you recognize the fact that there are some artifacts and some special matters which are still lying in your libraries and in your museums in London, and which needs to be even brought back to this country. Me, I will just say there are so many things that our people went through, especially these families of Libons in Loita. Same case with Libons from the other side of the Kalenjin. There are so many things which are still pending. There is even one Libonia who was killed. I think he was killed through a case, and his body is preserved. I'm told it's preserved in some museum in London. So if you, the Big Five, we trust that you can do some good things. If you get that body, please bring it back so that these people can have a respectable burial for that great man. We also have a Libon in our side called Koitalel Samoe, who was also murdered. But his head was taken to London, and I think it must have been preserved somewhere. So when you will be looking for this great gentleman here, you also look for Koitalel's head. They brought back a few items, but we also need the head so that we can come and bury it and give a great send-off. Otherwise, mimi sitaki kusema mingi. Najua nyinyi mlinyanyaswa, watu ya Libon. Nyinyi ndio mlikuwa mnaona mambo mingi. Mlikuwa mnatuonekania huko mbele. Lakini wa kwetu pia walinyanyaswa zaidi. Unakumbuka hata wetu walipelekwa mpaka Gwazi. In a concentration camp yenye ilikuwa inaitwa Gwazi huko Kisumu. Just in an island in Lake Victoria. And they died there. Walikufa wengi sana. Wale kidogo walirudi wakakuja wakawekwa kambi nyingine tena Kericho. Na bado pia tunalia, tunasema ya kwamba watu wafanyiwe reparations, wafanyiwe compensations, wafanyiwe healing, wafanyiwe vitu mzuri ndio wa feel kama wananchi wa Kenya. And we were thinking, because I had a discussion na wale wenu huko, kwa sababu nyinyi ni moja. Libonia huko, hii kwa Italian family na hii yenu hii ni moja. Ama sio moja? Si ni moja? Hatujui sasa nani ndio mwanzilishi, ni wale ama ni nyinyi. But naamini ni nyinyi. I'm Laura van Broekhoven. I'm the director of the Pitt Rivers Museum, which is one of the 4 museums of the University of Oxford. I'm also a professor of museum studies and museum ethics in Oxford. And the process started when Sam in 2017 came to visit as part of a program that Inside Chair, which is our partner, organized for Indigenous Leadership Program, training program. And we had agreed with Inside Chair we would bring out some objects, and Sam, looking at the object, said, I don't understand. Why are these things here, and why does it say that missionaries collected them? What do you mean collected? Hardly they were thrown on the floor. So I need to talk to the elders and see how what they think about this. So we received a video from the elders from Loliondo, so from
and they indicated that they were annoyed that there were these objects in the UK that they didn't know about. And so I sent a video back to invite people to come over and work with us and find a solution. And since then, it's been a long journey where we've been working together with Sam and with Amos and with Ruth and with many who are here, where there's been delegations coming to Oxford to indicate which so we have 188 objects. 5 of those objects were problematic. We also went to Cambridge, we went to the Horniman in London and other museums in the UK. So there were several objects that were problematic because they were objects of inheritance. And the next stage needed to be working with Chief Laibon Mokompo to identify what might be steps forward, where we could reconcile and heal the situation. We work a lot with indigenous people from all over the world. We work with Haida in Canada, we work with Ainu in Japan, and we work with people, the San in South Africa. So there's a lot of work with indigenous people because a lot of the objects that are in our collections were taken during colonial times. Many were gifted, and so what we saw is that many objects were okay to have in Oxford, but some objects were problematic because they were never supposed to have been done away with. Those objects now, Chief Laibon Mokombo sent his son in 2020, just before the pandemic, to Oxford, and he identified the families. What we, obviously in colonial times, people were telling people that there was only one way of knowing, one epistemology, as you would say it in academic language. Well, we know that there's many ways of knowing, and the Ma way of knowing is a different way of knowing than historical documents which are written. But we didn't have a lot of historical documents that were written. But the Ma had a lot of specific information, and Le Marron was able to identify the families. Mokombo was able to confirm which families and what was the best way forward, which was the Elata Aongiro ceremony. So that is why we're here. That's a long answer maybe. But we've been guided by Mokombo and what the process is, and the process is to talk with the families, so we will have a conversation with the families. There's healing ceremonies, and what we were told is that the appropriate gift to bring is the cows. So that is what we've brought. I want to thank the Big Five, led by Professor Laura, for what you've done today. I want to say that this begins a reconciliation ceremony today as we begin what you've done today. And for us as the Ma community, this is very important. And it marks the beginning of us uniting and working together with the United Kingdom government. I want to say, Laura, we appreciate the step that you've taken, because actually without what you've done today, there is no peace between the Maasai and you people. But because you've done this today, our reconciliation and peace begins here. So thank you so much, Professor, for what you've done from the Pits Rivers Museums. And as we do this, as we begin this ceremony and the journey of reconciliation, I want to request that we do 2 or 3 things. One, we are requesting that you begin or start a sister university of Oxford University in the Ma land so that our children can go to that university. The second thing that I want to request is for scholarships for our children, so that as you compensate these families, as you begin the reconciliation ceremony or working together, kindly offer scholarships to our students so that our students can go to Oxford University and learn there. Na kwa hivyo mimi nataka nishukuru sana hii timu ya ambayo wameenda kutoa hizi historia katika huko London na Oxford University, kwa vile hao wazee wetu ambayo wametoka familia ya Sulul na Mbaima ambayo waliuliwa, walikufa kwa sababu walikuwa na jali nchi yetu ya Tanzania na nchi yetu ya Kenya, na hiyo ndio sababu ambayo walifariki. Na kwa hivyo nataka kuchallenge vijana wetu wa Maasai na wengine waandike vitabu vizuri kuonyesha ya kwamba sisi pia tulipigania uhuru tukiwa hii jamii. I think that is very, very important. Ya pili,
nataka sasa waingie ndani zaidi, kwa sababu mbele na hizo vitu ambaye zilipatikana, hizo artcrafts ambaye zilipatikana, kuna sehemu nyingi katika Narok hii na Kajiado. Mimi najua sehemu zingine kama Lolgorian ambaye kuna mashimo nyingi ambaye wabeberu wametoa magold na vitu nyingi ambaye zilitolewa, ambaye zinafaa pia sifuatwe, na ambaye najua hizo ni vitu ambaye nafaa pia sifuatwe. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba hii ni kitu muhimu sana, na viongozi ambaye wako sasa kwa uongozi na wanaendelea kufanya hivi sasa, vile wanaendelea kufanya, wafuatilie vile wanafuata sasa, na serikali ya kaunti wakishirikiana na hawa na hiyo timu ambayo wanafanya, na pia washirikiane yote na national government. Nafikiri wakishikana wote mikono, itahakikisha ya kwamba yale yote ambayo ilifanyika sasa ukweli utatoka, na vile nchi yetu ya Kenya na nchi ya Tanzania na nchi ya Uingereza ukweli utatoka, na ile haki ya hii jamii ya Loita na ile jamii zingine ambayo iko Tanzania na jamii zingine zote, wote wataweza kuketi chini ili waweze kupata haki kwa hizi majamii ambayo walikuwa wameumia kwa hizo miaka zingine zote ambayo walikuwa wameumia hapo kwa wakati wa ukoloni, kwa sababu nafikiri hiyo yote ilifanyika kwa wakati wa ukoloni.